zvekufukidza pano totaura zvakaoma zvatinote kutaura kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda dare remachinda varura runyararo from pain to healing kubva murima kukwenda kushedza tinotaura tinoteerera tinodzinza pamwe kuvaka upenyu one man at a time dare remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa a platform yemoyo nemusororo dare remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana. Yevi my boss, welcome to another exciting episode Dare Machinda. Ndimi atisimbisa ndimi magadzira platform ndimi varidzi ve platform maita Dare Machinda rive Dare Machinda toda kutenda iro tsigiro ronyu pazvese ndimi munese. Last week pane nyaya yakatsviridza ikatisiya takahenga tikati tichatangira ipapo ndimi my boss ndimi makaitaura nyaya yakatsviridza kumwe takatukwa kumwe takashaudwa kumwe chinzi aiwa vakataura chokwadi zvakaoma kufadza munhu wese saka Dare Machinda is opinion based program kuti opinion yavo ndeyavo inogona kusashanda kwauri but ndo maonero avo iwo kutonyora kutsamba kunoku utoziva kuti opinion yavo inogona kubatsira toda kutenda vese vatitsigira vese vamira nesu Dare Machinda takataura 2026 is going to be big, it's going to be better nekuda kwerutsigiro renyu ndimi maboss takataura kuti muna April tichaita dare renharaunda muna August tichaita dare renharaunda dare guru riri kwa muna December kana muchitida ikoko tinouya ikoko vakawanda vatichaedza kuti invite uko kwese tichaedza kubalance kwese tichaedza kuya because ndimi varidzi vedare ndimi varidzi veprogram ino toda kugwadzisa vese vatikuta muzvara nhasi gweta makadini gweta zviri kufamba here shumba tinotenda gweta kuri sei kuri kufaya yevi mapita sei 2026 rukunakidza baba kurakidza 2026 professor ndekuno baba professor muri kukonzeresa shumba iwa ndizvo zvikubatsira vachasvinura havo boys that's moko ya shumba muzeko boys madi masarudzana mukati mugaro imwe chete imagine yo thank you very much tokutendai nerutsigiro rwenyu. So last week zvakawanda zvatakataura dati tingotangira kuzeya panyaya takataura iyo toda kutenda vese vatotitsigira vese vakatitsigira gore richipera vakawanda tichakudomai mazuva apo neapo vakatitsigira gore rapera vatiri kuda kupinda navo gore rino musakangano vemakachenda kakubachelors republic aimim last year toti chikuone mudaro webachelor ya tinoda kuvatenda gore rino vakatirangariro tinotenda toda kuenda takakwana takadaiwo so tiri 5 kubachelors republic this week kuti next week patinobuda tinge takapfekedzwa nebachelor republic tese tiri 5 zviri sei it's a nice deal tiri kuuya kuri bachelors republic tinokutendai. So last week tine nyaya yatakataura nyaya yatakataura yakasiya vanhu vari uko neuko vari divided nyaya yekuchengeta mari mugaba vanhu vari kunanga hamuna kuita justice pamunhu makataura nezvake vanhu vari kunanga makatsonda hamuna kunyatsomira naye because munaunza dambudziko rake muti uyu akapusa unochengeta mari mugaba idzibva dzati zvaitwa kuchikoro kuchikoro so hamuna kuita justice rekatimotanga nemi vamarara. What's your technique kuchengeta mari mugaba? Right, now I think what did you advise the person in the first place? Okay, I'll let them tell you what they said last week. Makati mchinda ichengeta mari mugaba like. I think we advised him well. What did you say? Advise right. Yeah. I understand issue yakanga iri kuti akabirwa nemukadzi. I think mukaona takatotaura tikati mukadzi uibhinya tikabuditsawo kuti akagara negora mumba mukadzi hatina kutombomurambira kuti une mbavha yako mumba pari audzingire mukadzi nyaya idzodzo pamba handiti takati so what you need to do is to improvise use a new strategy because watoziva kuti yemugaba ndopataiti handizive kuti mukadzi aishandisa waya here inzwa kutora mugaba saka gaba hariiti from that point of departure gaba hariiti hatidi kucreate a controversy. It's like creating a storm in a cup of tea. Pana chinobuda saka tiri kuti kana gaba richibiwa chirega kuisa mugaba tatu zvataitaurawo tikatiisa kubhengi handiyanga yakawanda here because ndakabvunza kuti imari yari kunyara kutaura ndozvataita imari 15k mugaba rakaita sei gaba racho panandaona 15,000 yakabiwa here Phathisani. Also so the issue was not well distributed but chingoita judge on what we were given.
I think we were so fair in giving you advice. Muparinga makati chini. Yeah, ndaingoita senge ndiri kuwanza hangu. Ndi kuprimary. But uri mudiki waizviita uri wega. Waroora wane mukadzi. Oza temptation yekuti mumba hamuna muriwo but uri kuona kakona kewaya kari mune rimwe gaba. Akaisa mukadzi wake pamedzo. Okay. Ari iye iri mari yemukadzi iri mugaba aingoita the same. Usina mari unyazonoti kakona kandeke 50. Unoita plan. Unoitora. Saka pada a better way yekuchengeta mari yake. Professor. Ndongoramba ndiri pandandiri last week. Chekutanga ndechekuti atombofanira kuita business munhu iyeye. Ukatoona uchibirwa nemukadzi usatomboende kubusiness. Usaende because kubusiness kune vanhu vatori nemabusiness ekubira chi? Ekubira one. Saka mukadzi wako atori maketen razor baba. Vari kutokudzidzisa kuti kunzou kunodi tanga wagona kuchengeta mukati. Because kunzou ukoko unonorohwa kuenda humbangu. Hapana tsitsi newe. Mukadzi anotokurova zvine tsitsi but I also asked mukomana wemugaba wekuti iwewo pauri kuisa mari mugaba mukadzi wamupa mari. Because tinogona kuti aiwa mukadzi aba pamwe aisa $5 mugaba but mukadzi haana kana chinhu mari yazobiwa ndo yazotenga madomasi ndo yazodii so kwangu uri kubvunza kuti iwewe pawabirwa mugaba mukadzi wambomupa mari. I think chimwe chandakataura ipapo yanga iri pfungwa yekutiyo no haugone kuisa mari mugaba ukana zosevha semunhu wechirume ende tofanira kuti tibatsirane hatisi kutaura kumadzimai tikutaura kuvarume isu sevarume tofanira kuti tibatsirane hatifanira kuti tikaona kuti ari kuisa mari mugaba toti aiwa let us be soft aiwa ngatinyarane handiro basa redu iwewo kana kutoisa mari mugaba siyana nazvo uya tikunamatire mari haiswe mugaba pamunhu wemurume ngazitiko nana mbuya sauro kumusha uko nana mai kwete kuti munhu wemurume anoisa mari mugaba kubatsirana even iwe common nonsense is still nonsense. It does not matter how many people mari murume haise mari mugaba aiwa ngazviiswe nambuya wangu vari kumusha vakaisa mari mugaba ikabiwa sorry mbuya yabiwa kwete munhu wemurume aiwa zvigoni tikubatsirana ngatibatsirane sevarume. Hatiri munhu anoti hanzi ndakambosevha hanzi mota yangu yekutanga ndakaitenga nemari yandakaisa mugaba ko watenga mota tikuda kubvunza kuti after that wakaramba here uchiisa mugaba so hatidi munhu akapukunyuka pekutanga odzoka futi achiita wakaramba uchiisa mugaba. So what I think we need to stress is there's nothing wrong with the principle. The principle is actually saving. But I think the manner is what is issues. Remember magaba anosiyana pana vane magaba emasafe deposit kuti aungondoisa mari yake in a particular facility where they're going to keep their $2,000, their $10,000 and so forth. But what Prof is saying, which is very correct, is as a man, imari no not to be mgaba macho. Because at the same time, in as much as I know I like the principle, I like the idea, but I also want us to have my goals which challenge us to say this can actually be small. I get what I'm saying. So the idea, the principle is very correct 100%, but I think you need to revise it. Then secondly, can also not punish something to ask my questions are Prof. Uyu mnanga will taken care of here. Kananga asiri, that's a red flag. But positive mode, they are still taken care of and they'll still steal. It means what one crimes in Mbamako. Ayo but apana mukadzi asingabe Marara. Ndiudze mukadzi asingabe takaitaura futi last week. Aiwa hakuna mukadzi asingabe zviro. Siya mari mtrous. Ukasiya mari mtrous. Ukatozonda siya 100 yangu mtrous maisa kumzoti aranga ri washing machine uzoti kana ari maid awacha apinda pama one maid ye. Waba but kana ari mai pamba waitora mari yoyo. Ndeyake. Siya mari pamusoro pechiuno tunoiwa naye. Ndiudze mukadzi asingabe mutaura kuti vese vanongotora mukadzi vanoba. Yeah, so that's my response. Ngamire kamurume ari pano anoti ina ndambobvira ndakatorwa mari nemukadzi. Tinotenda tango tikutangira panyaya yatakatangira last week yatakapedzera last week yakatrenda nyaya iyi yakatoite backlash vamwe vakatituka vamwe vachiti varume makasimba imimi matukirwa makatwa sa uyu mvangeri uyu thank you very much. Tango tikutangira patakapedzera ngatipinde mumvunzo yatinayo this week toda kutenda tsamba dzenyu dziri kuya dzakawandisa kana asina kuverengwa this week don't despair inogona kutangwa nayo next week ndimi munese pazvese ndimi boss ndimi masimisa program nchatanga kuboydze simungo ndichitendera ndichenda mubvunzo wekutanga uri kuya kwaure Marufu unoti mvedare makadi I have a wife whom I deeply love. My question is what do I do when your wife can't stop talking to her male friends? I sometimes go through the chats. There is nothing that really shows good punish rukitika unless she's hiding that part.
what do I do pakadai? She keeps telling me we're just friends, but I told her I'm not comfortable with you having male friends, but she doesn't get it. I love her too deep, but this is causing havoc in my heart. I might leave her. Is there a best way to handle this? ndopatinotukirwa ipapa azutana kuseka Shuba, I think also disclaimer right panyai. Kana uchinyorawo nyaya kudare titendere. Kupinda munyaya yako nekuseka. Hapana chakaipa. I think also to me there is also power that pane nyaya panyaya respect. I think he also is tackling my issues aya. Quite are so deep, but I think here the way he's tackling it. You know, it's not something that is kumukadzi. I think asikunasonzwa vibe yacho kuti murume anasode because chinhu kumuuraya wedhira kuramba chidzokora muleta ukateera I deeply love. Saka wakomana urichanza love is blind, wakomana wakaita ini fall in love, wakomana ma fall in love. Shakespeare. Aramba achitaura ndinonyanyomuda mukadzi uno, saka mukadzi akazviona kuti idza hapana zvinoita, hapana zvekunyepora ndomusiya here chichi. Kaona usiya munhu haubvunze kudare kundomusiya here ndofamba sei, unosiya because hauchadi. Saka da kuti timudze mudare rineri manje kuti siya iwe itomusiya. Izvi ndo zvata kutomudza kuti musiye uende, ndo zvatoda kuti mutaurira musiye because ati I deeply love you see. So ndo pane nyaya. Saka mukadzi akacalculate kuti uyu he deeply loves chimunhu chinondida kuona. Saka hatizivi hedu nyaya yekuti mukadzi anoita here matext and delete but ndiani anoita shamwari yemukadzi wangu ari murume. Kune inonzi mimo, message in message out, chingopinda yobva yabuda. Mimo ndisaparenga kuita ndirikungovhunza ndiani munhu womurume angaita shamwari yemukadzi wangu. Amiri ipo panapa ndiani angada kuita shamwari yemukadzi wangu, munhu womurume anoti aishamwari wachinyorana kuti chii kupa mazuva ekuneta kwangu. Ayo kavanobvunza neri nyaya idzi, panobvunzwa nyaya dzemubhedhu ishamwarika ari sei mukomana chichi zvese izvi tiri kuzvibvunza. Saka hatisi I can't trust inhangu personally kuti hapana ari kusverera pamwe iya homework yake, but kana achida munhu wake ngaamise katsika. Mwe musi achazotinyora toidare ndasvika chi munhu akagarirwa zvigure baba zvigure. Yeah, it's unfortunate murume uyu ari kuisa love kumunhu asingamudewo back. Muchinda uyu adiwe nemukadzi uyu. Mukadzi uyu anoda marriage, adi mufesi because kana uchida mufesi urespecta mufesi, but inototi uregere kumurespecta urambe uripo. Munhu anoda marriage, anoda kuroorwa, haadi chakamuroora. Saka tsano vari kuwesta love. To be honest, love vari kuwesta because respect ikatongoshaika zvausingadi ndo zvaari kuita iye yekuti yekuzoona problem kukwara waita murume sure ari deeply akutosuspect kuti but hapana chakaipa chavanenge vachitaura. How do you know that? Icho chinhu chakatoipa kene chichimurwadza wozotsvaga kaweke kuti but hapana zvimwe zvakati aiwa ari kuwesta love, ari kuiisa paasingadiwe. Akaroora munhu aida kuroorwa kwete anomuda. That's deep. Kana uda kuadvertisa nesu dare remachinda tine namba dzatinoisa dziri ipapa. Kana uda titengese reach yedu inosvika kure zvekudaro, tine vari kunze kwenyika kwese tinosvika sedare remachinda. Namba dziri kubuda dzakanzi chipo ndo dzaunofona, ndo dzemarketing. Bata tete chipo vasvitse basa rako kumberi. Tinotenda Prof. I think ukatonzwa nevocabulary yake mukomana nawe, these are feminized masculinities. Okay. I'm deeply hapana chakaipa chiri kuitika. Feminized masculinities. Murume ane chiukadzikadzi chakati wandei so. You can't tolerate this nonsense. You don't want your wife to be talking to this man. Urutonota hapana chakaipa. Aiwa, even if the words are nice, it's the system of the relationship which is not good. Come on. Saka even kana warutaura zveprayer baba, kana usuri kuda kuti muchita zveprayer nemurume uyo kuti handidi, zvatoipa because hausi kuda. So my advice to this guy is you must stop being nice. You must start being a dangerous man.
Yeah, because vakadzi vacho havadi va nice men. Iye zvekuita na Mr. Nice havadi zvigure baba havadi nice men. Kana uchida kuona kuti vakadzi havadi kuva nice men, go and try it at home. Women want nice men who are dangerous, and vanotoganza nazvo. Kana wakudza shamwari dzoti iwe dzakapopota izvo ndatomudhilita ndadii. That's what they want. Women want to be led as they are loved. Come on. They don't want kuti iye zvino ndiye anototunga mukadzi ndiye anototi mai ndichataura naye. Whether you like it or you don't like it, hapana chakaipa chatikuta. Aiwa, even muchitaura zveprayer and fasting zvakaipa because I don't want it. Hauna kuroorwa kumba kwenyu. Kana aruda zvemufesu ingaendo, because kana mukadzi aroorwa akuya kwedu akwanyauma. Kuda kwake kwakuzvinhu zvekwani zvekwanyauma handiti. Saka akutoita zvekwani zvekwanyauma. Haugoni kuita zvekwanyauma ukuri kuita futi zvekwamuparinga. Iya postage ndoinonza postage. Utori rebel arikugara naOsama bin Laden mumba mukadzi. This woman is a rebel because haasi kuita zviri kudiwa nemurume wake. And again, it's transactional, Phathisani. Nekuti vakadzi veduwo futi. Kangani pavano vachiti handidi kuti mumutaure namai. Handidi kuti muite zvakati. Iwe wotorati vakadzi vanonetsa rega ndingosiyane nazvo. Because zviri kundikonzeresa mai maproblems. But mukadzi is comfortable to have a husband and maintaining the problem. Iri kuita kuti murume ari deeply in love. Deeply. All right. So what I'm actually seeing is a red flag. This guy has got a notorious propensity for tolerating nonsense. Thank you. Wapedza. Said what are Toleration of nonsense. I did it. Definition. Yeah. So ukaona capacity in nonsense. You have to a red flag. And this is the point, gentlemen. No nezirona eperedza mfana wanga erora ka. Atakatora 4 hours to negotiate mdara. Imagine asina kubvisa gonzo. Aroto defendwa nemunhu akarorwa. Kana mbudzi yakabvisa. Hana. So you find this is a problem. Uyu mchinda it represents what majority of men are going through right now. Kuti iwewe uronzi nontumire airtime. Iwe also kana good morning wewe. Uronzi yapera data. Then the people are being given attention than vasita kana anything in your life. So uyu mchina datoza zvemashosho kuti I think no problem. Yeah. People measure and test authority. Oh yeah. I like that. People measure and test authority. And how we are treating it is a measure, and they've demonstrated a pattern of what you can tolerate. So now that's why I say chinhu chakakosha marriage is love. Musanyebero. It's because what tiri kufira love ruchitwa in the name of love, ruchitwa nonsense in the name of love. The next thing we'll teach forgiveness on top of that. Do you know right now? Teacher forgiveness. Forgiveness. Right now, but do you know kuti kune vanhu vanotozwa ino kwangu unopera. Andozwa kana swika kumba phone yangu inenge rapa. But uyu ndane problems. Gentlemen, I think I've made this point, but kuroora hakusigomba uzari. Kana uchida single utori free. Wotora no 100. But when you say ndada kuroora, pretty much you're saying I respect you. Vana ndaitaura now because of you. Anchatauri now. So right now this is a red flag. Must read for marriage. Because marriage is giving up what makes you angry. Then I value that. Then I don't do it. Why do you think I was good cheating? Yeah, but the cheating, you know, it's 5 minutes. Even 5 minutes, so apparent evidence. And right now, you know, the system. I'm telling you, apparent evidence. Thank you. Don't funga mabatsiri kana kuti aiwa kana uri mururo chaiyo zvinoda kuti munhu give up zvaanovalya kuti afadze mumwe wake. Tinotenda siyabonga. Asante. Mubvunzo wechipiri uri kwamuri vamuparinga kuti makadive dare. I'm 35 years old. Ndakarorana nemukadzi ndisingazivi kuti anoshandisa ma-sex toys. Anoona pono achishandisa ma-sex toys and anorara nevamwe vakadzi shamwari dzake vachishandisa ma-sex toys pamwe chete. Ndakasangana nema-sex toys by accident mudrawer nemavideo and ma-messages mulaptop kuwhatsapp. Vandamubvunza akati iye she prefers to use them pane kurara nevamwe varume, and she says that she's not cheating. Anoramba kundipa bonde
ende patinoita bonde pacho haagutsikane nebonde repenetration, anoda kushandisa mama-sex toy after. Ndoita sei? Ende varume vakawanda vanosangana nedambudziko iroi. Pandakazvitaura nevamwe varume vatotara ma-sex toys amufashion. Inyaya iri kundinetsa, especially ma-marriages in the diaspora. Okay. To me, matsaka hasi kugutsikana, ada kuzozvipedzisa ega. I need to be wrong this one. Ngavarambana. Kurambana kutosiyana naye. Kutorambana chaiko. Marriage center inobatanidza vanhu pamarriage ibonde. Kana wareplacewa pabonde racho buda. Udaita makwikwi nematoi anofa mchiza matoi ndemageti mamwacho ayo ngavarambana achine rudo nemunhu yeye asi kuchita kamunhu ari kuita nezvinhu zvezvimadhori ichitingi sexual pleasure anofendeta nemuromo wake kana akuiwana somewhere kusamwe ikoko ndokuchitingi kana akatoita nembudzi ichitingi ngavarambana because pachaita problem homberi the better azviona zvese inyasha dzaakaitirwa kuti akwanise kuona zvinhu izvi ende kwaatonyora tsamba agona ndini wekutanga ngaatori advice yangu yevamwe ngaangoteerera yangu ngavarambana. Professor. So what you see is modern forms of sexual perversions that are coming in through the usage of sexual gadgets. But this does not mean that it does not wound the relational ego that you find. Saka whether aita nechidhori kana kuti aita nechiaita. That's what is very, very important. Secondly, akafanana nemurume aigirwa chikomba chiri kutogara mumba imomo and is being told to put up with it. Because chikomba is not just seen in the idea of munhu ane flesh aine ndebvu. It is the idea of having someone who's meeting your sexual needs whilst the one who's supposed to meet those needs is present. That's hell. That's hell. It's not something that he can put up with. Dai mukadzi uyu anga ine decency aivigawo ndizvo, but haatorina decency yacho, and let alone kudiaspora mashifts anosiyana ka. Saka time yauri kusvika kumba murume ari kuenda kubasa. Saka tokugara kudiaspora 12 years tiri kugermany. Azvipe mashifts does not give permission to allow cheating using gadgets. It's sexual perversity. Can you call it cheating, Professor? Yes, because cheating. There's no that intimacy. There's no heart-to-heart talk. There's no love. I'm in love. Okay, because sex is not just physical; it's also mental. Okay. It's not just physical; it's also what mental. Ndo nyaya inovhiringa vakomana panyaya cheating kuti wakafunga kuti vakomana uyu mbeumo achitaura kuti baba wachiimagine. Anditi, why? Because it's not just a physical act. Because the physical actually is the least. It's the mental. It's the idea of knowing that you have been replaced. It's the idea of knowing that you are a substitute. It's the idea of knowing that kumukadzi wako watadza kumugutsa. And because watadza kumugutsa, akuenda kune vamwe vakadzi, akuenda kune zvimwe zvimishini. And let alone it's being done openly. She has crossed all relational boundaries that maintain sexual purity within the home. And purity and danger that comes with that is not just confined to human. It's also confined, it's also stretches to issues like machines. Titiri Purple, Professor, going to the Bible. Is it adultery? Is it fornication? Where do you classify a toy? It's a toy. How do you classify it? It is porneo. That is the Greek word. It has grounds for divorce, actually. It's porneo. Anything that has to do with sexual perversity. So as highlighted, I'm not sure Diana highlighted, even in Budzi. It's the permissible grounds of what? Of divorce. And then again, how do you recover? Because ajairaka chimshini achinete Phathisani. Chinopusha, chinorova mastrokes akawanda chimshini. Achinete kusvikira batira pera. Apa unenge uchiwedzera fuchuna. Iwewe manje unoda kukombita nemshini. Unofa. So kana toda kuti murume uyu ararame, ngabude mumuri.
I agree with Too Mpari. much divorce. Gweta, asi magrounds edivorce kwamuri No, grounded divorce is just the marriage is irretrievably broken down, such that there's no. Yeah, but I want to know how to quote it and I guess battery, but this thing is actually messed up. Number one, she is cheating you with other women. That's a level of disrespect to you. but I mean hazvinakidze varume rokona vakadzi okay The truth is it's messed up. Because you don't know Zakatanga before you got married or my marriage. Either way, it means someone is not really in place. Because you need to know what you want. Or respect them, but effectively have replaced the husband. Yeah. Guys, this person is not just doing women, she's not doing Twitch, she's also doing my videos. Imagine you are being compared to some imaginary people. And that affects the ego. So, majority of the times, one of the biggest pressure, Phathisani, when I want to feel engineering, majority of the people ask my divorce, but I'm not my marriage. Right now. I'm not marriage. That's true. I'm not saying I'm going to divorce. Of course, I would have, I'm a divorce lawyer, I can do these things. But I'm saying this is actually a sad situation. Very, very sad. thank you I think vakomana vaburitsa pachena zvigure probably what you need ndikutaura muchongo chautambo apo maybe we need to also to look at I don't think kuti mukadzi akatanga kuzviitira mumba varoorana. I don't think so. Yakaita kugara iri tsika yake yaitoita because kuti uzotora mishini ka unenge watozonzwa kuti unenge watokombea kuti hawasi kudiya baba vari kutotaurwa nemukadzi kuti iwo pagame rekukambura apa hawana masimba patonzi musikana angagara achitorwa nezvinhu izvi kubva kare saka yakasikojoina zviguru izvi ndibva anopinda mukadzi akanazoti hapana zvataita ngatitore mumwe munhu saka akatora huri akarisa mumba munhu anorana nemwe wakadzi munhu anogadzira zvachale porn star now ari mumba ndiri kutaura ka ende ndakutaura is traumatizing. Imagine unenge watopedza handizvi watopedza wadikitira wataziya wapinda mubathroom uri busy kuti kugeza netauro uchiti atarota kunzwa woyo ipapo kudzoka kwada bhora riri kutangwa futi unoshaya zvokutaura akamuitira utsinye mukadzi uyu. I think it's also said kuti paanyora mutsamba ati kune varume vazhinji I think akunyora in community diaspora pana vamwe kana kuti iwe kana madhamu kumba atotaurawo achifunga kuti ari kuripoti zvika zviri kwese chitonyora tsamba kudare kuzimbabwe atozodirectwa tibatsirwe. So hapana imwe way achagona kudhira nenyaya because mukadzi uyu haachagona kuzvidzora even tikataura mudare muno mukadzi anangu akamuti imbonzwa zvatauro ndinokuramba iwe mukadzi anotirova pasi haachagona kuzvidzora because ane chibaba chaainacho chinorova kupfuura uyu saka mukadzi agona tomubvunza une dora here zvakamira sei makiukamba here amakatakura zvese anoda chii mukadzi uyu anoda madora here anoda makiukamba here level saka mukadzi achazotonyorawo tsamba kuti kana ndimiwo kwakatumira picture akauti uri wainzwa sei ndozvakatakurwa nababa hapana chiripo so mukadzi achadzoreke saka advice yesamuparinga yekuti ngaasiye is the best advice. Then after that probably needs to learn. Kuti vakadzi vedu vari kudiaspora siri kuno kuzimbabwe vari kurarama sei? Kurarama sei nei? Nenyaya dzebonde siri kuno. Pane maitiro anenge achiita iko. Vari kuitei ndiudzeiwo. Iwo unoisa mukadzi kudiaspora. Iwo sara kuno. Uchaita huku project huku. Uri kuitei? Chawakasarira kuno ndechei chakaenderera kuno. Imagine kana munhu achichita munhu anogara naye ko kana achigara ega. Ndo zvanoti matoys ngakapinda abatsire aita ake muraramiro wematoys than zvakasiyana mukadzi ari kugara ikoko kutogara iwo togara kuno hapana marriage manesi kandi ndo anotanga kuona mabasa achitozotera papaye aiwa zvakasiyana zvekutera anozvidzora vakadzi vanozvidzora even vakadzi they can stand for 10 months akakumirira handizva usingagona kuita iwe uri kuno ku 10 months idzodzo but iye 10 months anogona kukumira but tiri kuti iwo utaura situation here kuti mukadzi ndo kwaakugara ndiri kuno mapepa zangu asati aita ndora kuti aiwa anokumirira. So you can't manage a crisis by creating something
you can't manage a crisis by creating a crisis that will prolong the crisis that you're trying to solve. Yeah. So you have a crisis ana of mafundanga vari kutikuwadza which happens that mune crisis the socio-economic situation is bad and you have been forced to mwaendo. It's a crisis. How you manage that crisis must not create a crisis. Yekuti kana mazodzokerana manje madzokerana but marriage yacho yaparara maitei. Saka kana muri kusolva nyaya iyi, I think I discourage strongly methods of solving crisis of separation that then brings in bigger crisis that madzokerana the marriage is as good as done. Yeah, that's fair. uri magetsi akatoenda muchinda andofara zoti banina hapa kuna magetsi Haangane jurazi baba. tinotenda ndoda remachida sativakosekelelweni takupinda mubvunzo wedu wechitatu changoita masegments anokwana ta mairi saka tofamba ne4 masegments muchikamu chedu chekutanga toenda kwamwere profesa mubvunzo wakanangana nemuprofesa musakangana vese vada kuita marketing nesu dare machida ada kusvitsa maproducts ake kure tine vatakataura mazuva adarika aiwa vari kufara nyika yese iri kufara tikuti kana muda kuadvertisa batai nhamba dziri kubuda pa dzakanzi chipo tete chipo ndo vanosvitsa maproducts enyu kure ndovaita basa racho rireruke risvike kwarinosvika. Profesa, mubvunzo wakanangana nemuyo makadive dare. I'm a married woman aged 35. My husband is 37. Anogara kubasa. He's into mining. Anouya on weekends chete. For some time now, arikuti akauya he doesn't show interest nekurara neni. And dera tinorara tese, he fails to produce. I'm losing it vedare. The other day, akatokotsira ari pamusoro. Zvinondinetsa kuti as he doesn't enjoy me anymore or what. I suspect he no longer loves me. Please help me. That's a sad story. It's a sad story because I think that's the worst. Sorry. Mati professor. Ndangopfeka bhutsu dzacho. But what you see within the relational dynamics is that kazhinji my victims a situation find comfort in tolerating their circumstance. But I justify. Yes, because ipapa ari kutofunga ndiane problem. Yet munhu ndiye ari kukotsera ari pamusoro pake. So number one, you are not the problem. There is no way pfungwa idzodzo ngadzibve dzinobva kuna Satan. That's true. Ngadzibve pfungwa dzofungira kuti ndiwe problem because you uri kumirira munhu abva kumine kuti auye hausi kuita central locking uri kutomuti baba zvinhu zvenyu baba pauri kuwapa zvinhu zvenyu vari kukotsera vachikambura hausiriwe problem. So that's the first thing that I want to tell this lady. You are not the problem. Ukangoona munhu anouya achiti ndiwe problem munhu iye abva kuna Satan tiza neupenyu hwako. Then number two, we need to establish the why. Because this is against the natural performance of a man. Because baba kana ukaita wiki usipo mukazoonana namai aiwa but you know professor muri papo but manje ukaona kuti wadzoka kuna mai uri kutokodzera uri pamusoro, then it means that either there is a replacement. But it's not always like that, professor. I have a friend, he's diabetic and a BP. Anotochika kuenda kumba kwako ndikaenda kune mukadzi awo disappoint because of the tablets that I'm taking ABC. Aitochemera kuti it's coincidence tataura nyaya yakadaro. Aitochemera solution to that kuti I don't know. Because varume vane ego, tine ego. Exactly. I can't tell mukadzi kuti haisi kunyatso. How do you tackle it? Okay, so convey the message to the woman. Openness also helps because when I zvino mukadzi akuzvitocha arifunga ndiye problem. So chimwe chekutanga chinotibatsira ende Muparinga is right on the money many times to say kutaurirana kunobatsira kunobvisa kufungira zvinhu zvisipo. Sha kubasa kwandiri kuri kustressa tine tiri pasi tiri kudzoka takadai but pamusoro pezvose handiti pamusoro pezvose ndane diabetes. So kana toda kuti toite nyaya dzekukamburana idzi ngatitaimire murume wese kuseni handiti makomanda anoenda kuseni kwega komanda anoenda paattention handiti mototaimira kuti kana komanda wamira paattention ngatofambe izvi zvisati zvadi komanda vasati vadi vatadza kusaluta. Why you are now managing, because this is not a normal situation, you are now managing a crisis. And chinoita kuti marriages anakidza aende mberi is the methods that you use to solve the crisis. But if you are going to
bury your head in the sand and say, oh, there's no crisis. White sugar, come through in the open. Sha, this is the challenge that I have. Twitter say, oh, challenge, muchibatsrana. Kuti musolve crisis. Pane kuramba wakanyarara, iyo zvino mwana wanhu ari kuwa ndiye problem. Yeti munhu ari kukotsera ari pamusoro pemukadzi. Kana kusina kwaari kusevhisa, because wochakaipira kurayira kunzoko, ndechekuti unotanga kuchikompera. Paunozouya kuona manje unoti kakurungiro kacho kadimbuti kasiyana, and kana kasiyana manje ndo panozokotsera manje. Kauda kuya kule. Wauda kutodzokera futi kuya. Amarara. Ana mfundisi ngambotanga. Ligalane mosha. Hayo hapana tuda kwa fair. Hanzi anoshanda ubi mjinda. Maini. Eka kumaini kune chure baba. Katada kuswera tichitenderana chitanze chi. Munhu anorwara Marufu chiko. Murwere anotaura ndiri kurwara mama. Wapindire uchirwara. Wakuzokodzera wapatenga unoda kurwara kwangu ndongo aita nditaro ndiregere ndinorwara. Iyo usada zvirwere pana. Munhu ari kudya kumaini andikutaurira. He's convinced ndikutaura. Amai baba wane kwaari kudya. Kana asina kutosungwa kumaini ko. Ndikutaurira kuti ungatanzi wanzi ibhipi neshuga. Wamupindire uchirwara. Wadi kuti mecha chegone uri panzi. Vambora vanhu vese kuzadza stadium vanhu vari majiona vanadzi timu yakazara varwere. Mapfekere jezi. Vari kurara pamusoro. Nanorwara norara. Unoburuka wogara. Hope hadzize kurara. Hadzize varwere. Unoburuka wogara. Hanzi anokotsira. Kuraita nengambofamba. Unosiya wasevhisa wakuenda kumba. Kunzi makuenda. Pamwe unoita wanoika uri kumba. Hanzi nemukadzi ende ari kuratidza kuti mutsamba yakasikawani. Hanzi he repeatedly do this every time paanouya. That's why mukadzi ane maquestions because pamwe pacho anotanga chimbotiwo maybe there's a problem. Patiently ungaita mukadzi anokumirira uri kumai pamba achiti zvinhu ndizvako. How blessed are you? Blessed man. Uri mukadzi anokumirira usipo, vakadzi vashoma vanomira kusvika panzvimbo iyi. Vamwe izvi vari papodcast pana. Kutori nehondo kumba. Vatoziva nenguva. Kuti vanodzoka kuma6. Uye ane munhu anenga 2 weeks agomira. Imagine shungu dzine mukadzi dzekuti daenda chikamburwa. Ende pamwe ane mamemories ababa. Baba waisumburwa basa. Unzwere. Ari kuti chiita izvinhu zvizvi munhu akukotsira mugemu. Ndiani anobhadhara timu yakadaro? Hapana munhu andezvinhu zvakadaro. Timu inorara pabhora. So amai ndochokwadi chiripo. Baba vane zvinhu zvavakuita. Handiti so the best is kuti mu-involve probably the elderly vanokama kuti pachibudwa pachena kuti ngachiita ka-involve vanhu. Ataurika nditete. Naitete ndodambudziko randasangana kuno nemwana wanzvadzi yenyu. Naitete ndonyaya yapanapa iyi. Ndoita sei ndiri munhuwo. Andu kana asadeni zvangu arimbo ngaabudeka pachena let the conversation begin kuti aziye kuti oenda here ari kumira kana amurwere uzoti saka ari kumira na till death do us apart kuti iviri mukurwara ndakumira newe ngataure chokwadi kana arwara unotestwa ogara nemaresults anoti babava panyaya dzekukambura exclude him zvokurukuru waka waitoda kunzvenga kuti pati kumaini amen kumaini Marufu is right. Makagara kumaini Ndakashanda underground for 2 years. Zaichekwa iri baba. Kwekwe kutega river mine 2 years underground. Basa remaini rinorwadza. Rinogona kusvika pakuafecta musana unge ndashanda ne for sure. Tainzi malasha. 8 hours zvichirwa for sure. 8 hours zvichirwa for sure. Saka musana ndinonyanya then wauya kumba uko. Saka mashandiro environment yemashandiro ake inogona kuafecta izvozvo. Saka unoona kumaini kazhinji timu redu lawezi zvimushonga zvatinodya waibochi basa chedu chinotiuraya musana. Saka pamaini timu rekunwa zvemusana rakawanda. Saka muchinda pamwana kusanganawo nazvo zvekunwa because mashandiro acho ari tough. Saka kuti watopedza akasedza kumaini ndamupa tip yekuti chitsvaga chi komaya mfesa anotsvaga zvekunwa zvekusustain musana chinoshanda kumaini kazhinji. It's a tough job. Ane problem asi muridzi weproblem mukadzi ndiwo watiri kutaura naye mukadzi uri kuti anwe mushonga
aite sei mukadzi dambudziko rakari atake sei mukadzi asati apedza bozi atindoita sei handina iwo runzwira tsitsi mubi yako kumai mukadzi uyu ndo watiri kubatsira Mushinda akaimprove anochinja matauriro mukadzi. Because my working conditions ekumaendo aziya. But there's a bigger problem. Vangere. This lady announce explanation here. You go drive ndakanita. Andiri kumudza ine zvinoitwa kuma. Kuva nanzi arukuya rublutika. Aiwa bera mvangere. Arukuya ublutika munhu. Aware. But the main question is mune kuneta here panyaya dzebonde. Tukuzvibvuma here kune kuneta here panyaya dzebonde. Stress kuneta. Aiwa kuripo. Vakuru. Kuripo. Zvinoneteka. But kwete week in week out. Aiwa mumirai. Aiwa no. Kwete pamunhu munyowani. Warwere wamataura here. Wakamira izvo. Wekumba kune kuneta here. Even our is confirming in this story. Unoneta. Majaira and I've been there for a long time. That's why I should have to. I'm 25 years marriage. 25 years marriage. No, but then also it shows that tofana utidzidzisana especially sevarume vanamai vachidzidzisana kuti kana magara mese for a long time how then do you keep the issues of eroticism very high? Because the more years does not mean that the levels of erotic attraction and erotic desire, especially what to do with desire, diminishes with more years. You have to then find ways to then say namaita di ndo zvaitwaona nasekuru wedu kumusha handiti waisazoti kana vachirima paipe varima zvazonzi right chisara chipedzisa imwe nhingirikini chikandiwa chatoda kupedzisa ichi imi chifanoendai kumbawo kuma unofanira kubika sekuru osara vari musango nambuya unzi batai gejo modi different venues. Zairowa baba. Ufanira unogezera kuwega unzi tambo unogeza kurwisi. Zainotsa baba. Why? You're also changing venues, changing styles, changing. So what are you doing? You're playing around with issues that then enhances erotic desire and pleasure. Ndizvo ndizvo uyu kumaini kakusikwadoko. Kumaini akusikiwana wadii. Kumaini munhu ari kutaurwa haisi pwerema. Uyu akasiya kumaini zvaamudhara. Tataura kuti aizvokunoita munhu. Tinotenda. Legally there's nothing okay. Kabebe kanoenda kachifenda atomo. Ndosaka tichiti musarore same age. Urorore same age. Uri kumerorore same age. At least there must be psychology. My changes are with time. Yes. At least 4 years and above. Kuto danzo unoiti iye 28. Kwanozorora mukuru mamozoti kudi. Aiwa. Actually ukaona vakadzi vanororwa navana vadiki, what they want to do is it is a desire to mother their husbands. Ava vakafunda vachati tinotenda chikamu chedu chekutanga dare remachina totenda vese vanoita zviendeke. Mr. C, thank you very much. Boss Frank, Boss Blazer, mune yese pazvese tinokutendai pazvese rutsigiro rwenyu runotidadisa runotisa kumberi. Vada kumaketa nesu batai namba dziri kubuda ipapo dzakanzi chipo. Vane maproblems padare remachinda sendai kuma WhatsApp, sendai kuma messages panamba dziri kubuda dzedare remachinda. Tinoenda mberi. Siyabonga. Ngatisangane muchikamu chedu chechipiri chinova chekupedzisira dare remachinda. Siyalibonga kakhulu ngosekelelo, tinokutendai, asante kuyaleboga, tatenda twalumba
tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese murambe makadaro mune yese pazvese vanoita programu yedu inoberi tinokutendai. Valentine pane chatichaita tichingogadzirisa but kana muchitida ikoko tichauya ikoko. Tapinda segment yedu yechipiri dare remachinda. Maepisode akuma handichaziva boss fine mungozonudza ndiri episode hani awanda chatoziva cho this is our second season yedare remachinda. Siyalibonga ndotanga nemubvunzo uyu mubvunzo ndotanga nemi Gweta vamarara uri kuuya kwamuri. Okay. Wakati rebei mubvunzo wacho tochatsoutereresa. Ini namadam hatina kana problem asi problem iripo iri kuna ex husband yamadam nehama dzavo. Ex wamadam ari kuplaya role yemukwasha kumba kwamadam vangu zvekuti ini ndinosara ndisisiri comfortable. Sometimes anoshanyira vanatezvara vangu anotorara ikoko otoenda nemagrosari madoro otozoona pamastatus kuti anga ari kwaatezvara vangu. Ex wamadam wangu anowana kundidarika asi isu nemhuri yangu we are comfortable zvelevel redu. Pakashayika tete vamadhamu. Pakashayika tete vamadhamu. Ex wamadhamu akaenda kanomira akatenga mombe kusvika kutopa speech parufu rwacho. Masisters amadhamu pavakauya for Xmas vachibva kuUK vakashandisa imwe mokta yaex iyeye all the time yavange vari muno because ane maoffroad akati one day inenge yava Muparinga. Pakanzi chiapa inenge yava Muparinga. Uruzikana. No, auranzi kimi. Wangonzi mota yakafana. Ini namadhamu takamboitaura nyaya iyi akati baba vake vakati kurambana kwevanhu akureve kuti vanhu vakuvengana. Madhamu vangu havana direct communication naex wavo, that I'm sure. Mibvunzo yangu inoti handisi ndiri kubatikana nezvinhu zvisina basa here panyaya iyi since ini namadhamu tisina dambudziko nazvo. Number one, how can I address this issue kuna natezvara vangu zvisingazokanganisa ukama hwedu? Number three, can I confront my wife's ex regarding this issue? Apedza mubvunzo wake. Auda legal advisor une. Ayo haisi legal. Hapana chiri legal iwawo. Hapana kana. But pasenda kambotora nyaya ukatenga musha une guka chitongozawa kuti varidzi vanopota vachidiki vachiwe. No, but rega vafundisi vambotaura zva ndozopinda zvangu. But legal hapana zvaunoitawo. No, I think muna murasa mukadzi wake. I think maondera ndiri kuita muna murasa mukadzi wake because ane nyaya yekumisa zvinhu izvi. Mukadzi akasiyana nemurume ndiye anotaura kuti bhozi ukama wasara. No, but mukadzi hapana communication. Ndiro zvandoda ndikuti havana communication nemuchindo fine, but muchindo ari kuramba achicommunicate kumusha kwemukadzi wakasiyana naye. Zvaari kutaura natezvara zvokuti mwana wenyu bhozi haadi anatezvara ari kutaura kuti ndichiri mukwasha wenyu, kuti ndichiri mukwasha wenyu, kuti ndichiri kudanana nemwana wenyu. That's right. Ndizvarotaura ari kutoise communication bhozi havari kutomutora semukwasha. Handiri uyo ari kuto even uyo akaroora uyo ari kuona mukwasha womumusha umu. Ndizvataura kuti uyu mukwasha kupfuura inini mukwasha tu hu. Saka mukadzi uyu ndiye aifanira kumutaurira iwo takarambana mumusha menu wakabuda hausisimo bhozi kana wabuda warambana nemunhu chatingobvunza tichoti une communication yewana ndio ari kuteera here. Kana ari kuteera wana chikafu hachiendi kwatezvara, chikafu chinouya kuwana mukadzi ndiye anozotora chimbwawo ochiendesa hamene muzita rake here kuvabereki wake. Iwo kanonzi wanzi wakatoenda nekuseri ukasvika ukadhiraivha ukapaka ende wana tezva rake wari kutomutaurira wari kutomudza futi iye ari musha kuti iwo hatisati takugamuchira ika bhozi wanatezva raifanira kuti iwo ndiwani panyaya iyi. Hanzi akatosvika musha akatowiga akapa speech uri kunzwa here. Saka wanatezva haisi nyaya yekuti akasimba politically here. I think it's both ways. It's money and also greed on the other side. Saka ndikuti saka munhu anofanira kumisa nyaya iya uyu haasi muchindo bhozi anoudzwa nemunhu kuti iwo handisi kuuya kumba kwako. Achaudzwa akaenda even kwaari achiti ko muri kuita sei blas anonzi wakambonona kumba kwako here ina handiuye kumba kwako handisati ndambata mhuri yako handitaure nemukadzi wako. Saka mukadzi wemuchindo ndiye anofanira kumisa nyaya bhozi ndiye akadana nemunhu
ndiye akaunza munhu mumusha kana vakarambana ndiye solution to this ndiye anofanira kuenda kutora vana mai vake kuti imi zvamuri kuita ka muchitendera munhu achiuya panapa achidai muchiri kutaura a statement even to my husband kuti munhu muchiri kudana nawo munhu kana ari kuyamusha munhu anowira wana ende kana ashwira wana anodirect me totaura nyaya yewana neni bhozi munhu wangu akasiyana neni akati achade zvemu bhozi ukaramba mukadzi waramba nemusha wake haurambe mukadzi woti ine handichakude asi tezvara ndinowada aiwa kana wakaramba mukadzi kana achiri mupenyu dai akafa dai uyo ari kuti no pane uyo akaroora mukadzi akafa vakasiyana mino ndakazoroora mukadzi akafa but tangosara tavakwasha bedzi taiti pamwe probably uyo akutsoketese kuti pamwe mwana wari kuwana tezvara uyo ari kuisa statement yekuti ndakatorerwa mukadzi nemunhu wamuri kuti mukwasha it's actually a direct war iri kupronounce ari kunzi murombo futi munhu amuda kugamuchira I'm better look ndaine nedonho zvakaipiwa mota inenge wamuparinga ende uri kuona muchinda ari kutorwa advantage mukadzi wake sei 2025 ndafunga ini pana ndakateera tsamba kuti mukadzi wake ari kuti madam nenyaya iyi hawasi kutodii wari kuzama kuifambira but munhu ari kuramba achitinetsa hanzi ine mukadzi wangu tiri right mukadzi akaona kuti no uyu kauyu haagoni kuchengeta haana chabereki wangu saka kana uyo achitomboenda kumba achinosiya sadza achiti kana ukarwarirwa kunorabiswa munhu akachirega indinyarere zvangu Marufu yorikuita munhu wakati kutora munhu atofanira sapressure pamukadzi womunhu kusvika asimuka ati no iwewe takasiyana zvekumusha kwedu wakati hauchadei nini nekumusha kwedu siya ega ndo mukadzi ndiye anofanira kumira ndekuti hapana otherwise mufesi anorohwa futi nyaya iyoyi akada unobvunza muchindi anobva ipo arohwa futi akatinyorera tsamba futi akazorohwa akanobvunza muchinda wekuti iwe uri kuendere kumba kana kuti zvarawa anorohwa anonzi ndiri kuya kumba kwako hereyo sandinetse akaroerwa nyaya iyoyi it's unfortunate muchinda akaroora wrong family akuroorwe kumba kwana vese mabhinya kubva kutimu rese rekumbawo zvigure unoaccepta unosarire mumwe mukwasha kune mumwe mukwasha that's disrespect actually urombo ye wakaipa hawo but kana mada murume uyu ari murombo semukwasha wenyu kana yakaine mazimari haasisiri mukwasha so kumugamuchira ka maybe muchinda anga ashandire nechinhu chinonzi separation ngaamboudza madamu kuti mboenda mba kwenyu bozi mukwasha ari kuzikanwa mba kwenyu ari kuya achidai ngaaise family pakona idecide decision must be made ameno ane vana iri nemukadzi because indowanzowandira kwekuti ramba naye yeah because abuse yakaipako mana amana mukaitambwe mukaigamuchirere yekuti uri pana munhu ari kuno mumwe mukwasha atoenda kwatezvara atopa speech paguwa baba mukadzi wake hama dzese dzekuLondon tiri kurespecta muchinda uyu ko mukadzi wake ndo ramba naye yakaipa imagine kambaringa anasisire kuLondon vakatotaura naye achiri kuLondon vakatokumbira mota vakatosvika vachipiwa motikari muno muZimbabwe off road vakutotaura naye mukadzi wakaruti no but varume it brings us to issues dzisingade kunzwikwa nevateereri chinonzi mukwasha chii mukwasha haasi munhu mukwasha zvinhu zvinoitwa awakuti chiko professor kana uchiti mune mukwasha wawo chakarambana pavanhu it's the two but not the money the first marriage yemukadzi uyu is in existence because zvinotarisirwa kuti zviitwe nemukwasha zviri kuitwa nemukwasha saibarika kai aiwa harisibarika mukadzi ana urume 2 bamnini vakatoroorwawo nabamukuru finish because aiwa zve mira mirai mira paringa wamunofungira kuti mukwasha kuna anatezvara ndeupi pakati varume represent mumwe uyo angofara nezvimushini zviyazvi amuuraya amupedzisa ndiye anyora tsamba tikutomubatsira mukumuuraya aiwa hatisi kumuuraya nayewo kutaura chokwadi sadza remukwasha mukuru akatoridya mukuru kuna sadza ex-husband wari kuti ex-husband izvozvi mukadzi wake naex-husband vanenge vaitobvunzana bamnini varisi zvokuti havana direct communication ndazvakuti munhu ane mukadzi communication iripo akaita meri apa izvozvi izvi so iye haana kana simba rekuudza mukadzi kuti dzokera musha kwedu because mukadzi anoti ndoenda achimhanya the woman stands nothing to lose with this guy
She stands with nothing to lose with this guy. Same mukadzi wakarusiyana. Ini ndosaka nchiti vanhu musarambana. Handikuona kuti vanhu havadzokerana. Havarambani. Muchaone guva baba. Ava iwe kurambana kunonesa. Inodzoka ichingonodyiwa futi. Tinokansela kawanhu Phathisani. Tinokansela vanhu tinotoziva kuti kune mumwe akarambana nemukadzi wake. But iye zvinozvi manje akuchita second husband nefirst husband. Ndo zvinhu zvakazara munyika izvozvo. So chekutanga chinonzi mukuwasha varume. Tikadi kugona kuprovide kumukadzi wako nekuna natezvara. It's what you provide. It's not a person says mukuwasha udane PhD uri kuprovide chi. Mana tezvara vajye ma certificate. Publisher paper razobuda razoita se. They don't eat that. Who is bringing what we need? Mukadzi wako. Ndo chekutanga. Ndizvoka. Chechipiri ukaona vana mai nini nanani vabva kumhiri kwemakungwa. If they have the temerity. Kusiya murume ari kugara nasisi venyu moenda kuna X inonoza sense inenge ishanda pandei kuti iwo ari tu ndo akarambana isu satina kurambana We talk. Mukadzi wacho akanyarara panhamo ipapo. Mukadzi wacho achiona akanyarara. Alex achipa speech. Mukadzi wakanyarara. Iwo vatogara muvanhu imomo. Kuchiteerera speech. Apa ndo patinoti there comes a time when silence is betrayal. This silence is not betrayal. This silence is approval. Mukatora ex-husband kuti ayozopa speech Uripo. pafatete iwo uripo varongoti Vakarambana. tinotenda kuti uri Pamwe chete ndo Vanomudherera wena. aiwa Vanomudherera kuti aiwa kutamba mufesi. apa mari. hana mari ende imi musarora kwamusingaafodha tanhai Full dzamosvikira stop. Full stop. tana dzamo because akukombeya akaona kuti ndakaita mistake riye ranga riri bhinyaka but rai provide so izvozvo akutoita reversa jive Yeah. akudzokera kubhinya rake but iwewe manje mumba imomomo you are being tolerated Sai kurambana mairamba ere. Pana. aiwa vangavasiyana Yes. Yeah, you see why Phathisani? That's the reason why I wanted these guys to move in first. Prof akataura kudare patakaita dare pape. Munhu murume ngaite mari. exactly You will never be respected usina mari. Poverty makes you vulnerable. Whether you like it or not, Phathisani, it makes you vulnerable. Kutema huni kurufu. tema So do you know why the guy got the right yokutaura pafuneral? Akaisa box. Ndovaisa nyama. Ndovaisa nanobika perhaps. Iwe urutofitwa iwewe. Rudya chikafu chake. So basa Unyora tsamba kudare. Iyo rudya uchiri kudya chikafu chake. Exactly. And also I'll tell you one Gagadzire thing. musha. I'll tell you one thing. And many people don't want to hear this. Are you telling me to all along because akangotarisa munhu wake ex wake achiita zvese achionza ignoring? The fact yokuti vari kuziva zvaari kuita it means they are keeping a track. They talk. Vatotaura nezvake. They talk. how is the first wife paying back Yekuti mchinda uyu arambe arikuita payback se What God bless you bakadaizo. yekuti mchinda uyu arambe mukadzi. potse bamnini wakatopiwa transport lift wakubva kumariro Sai yekuti mchinda arambe mukadzi aite asi kuti mufesi wedu ngaabvume kurambika kurambwa kwa. Mukadzi wako anonyarara ba ex achipa speech. Ari kurambwa but asida kurambika akutonyora tsamba kuti asarambiki. Vuma kurambika. Ndokusadiwa kwacho. ngaite mari Achiri marriage iyo. Ngainoendera mapanzi. exactly kana asina mari Mufesi ari kuedza kurambwa but asi kurambika. Kurambwa kwari kuita. So I think this is the first time ananzwa dare 2 consecutive times. Ichati vanhu ngavaramba. Vanofiwa. Takaipa. Chigure chake. Totenda siyalibonga asante. Ngatipinde mubvunzo wedu wechipiri mu second segment wedu. Makadive dare. Ndine nyaya yandinetsa. I'm married with 3 kids. So problem is murume wangu loves his mother more than me. So takavaka musha, mom vake was in South Africa. Now vakadzokera kuZimbabwe. He didn't tell me that. Now mom vake vakugara mumba mangu without my knowledge. And avachataura neni. I just made it short because there is lot more that's going on kuZimu. Zvinofambiswa sei. Tipotanga nemi Muparinga. Toenda kuda Marufu. Mukadzi pati murume wangu anoda mai vake kudarika inini. Love ya mai nemwana wao ne love yemwana wao newe haikompeki. Ukataona utoikompea utori ku wrong side haikompeki. Amai vake vakamubereka newe. Zviri pachena kuti kune kunoenda percentage yakakura. Zviri pachena. Ndekupi? Kuna mai vake. ayo ita mushevo Mukadzi unoona mai. ita mushevo pawanhu advice kana
Marufu yako pesa Jamuka moms. Imeongo wakashaika. personally in this issue, But I'll go with Muparinga. I'll go with Muparinga. Paishi, there's a lot of things that are wrong. Tikuti kana uchida mai wako anditi wade but savhiringa marriage yako. Because une munhu unorudo. Marriage ikakuvhiringira kuda mai wako. Ndizva tuta it's then vice versa because pana vanhu vese vari kudiwa apa. Handiti kana ndichida mukadzi wangu hafana kundivhiringa kuda kwandinoita mai wangu. Kana chida mai wangu hafana kundivhiringa kuda kwandinoita mukadzi wangu. Kana tapinda masekozi emumusha. Handiti ini mai wangu vari kuya ndinotaura nemukadzi. Mama vari kuya chi? Vandifonera musi weSunday mama wachasvika. So mowagadzirira. Because mind wanenge wari mai wemusha. Ndo wari pamba unozoti saka mama tichawaisa papi, right? Kana ari mukadzi akachenjera akutotsvaka kuti mama anofarira chi. Because normally what you want to do as a man, kumeka sure kuti ukama hwomukadzi wako nemukamo wamai wako wakasimba. Kana mai wakauya pamba apa patoraidza saka ndizvatoda kugadzisa tikusaka tikuti munhu ari kutotadza kuita nyaya dzachomurume. Handiti murume ari because takupa kawara kechirungu takuti mama's boy. He's being controlled by the mother is so controlling. Zvoti wapinda mumba waroda kuisa futi a message even kumukadzi kuti ziya kuti muridzi wemusha muno ndiani. Because wasvika futi pampe muroora. Because musha wemuroora hausi wamai. Kana watoya pamusha apa musha ndiwe muroora. Mai wada kutisa a message yokuita 1 week wakafundumwarira muroora. Kuti mwana afarire kupi mwana uyu. Ndosaka Bible chiti murume anosiya baba wake namai wake. Onamatira mukadzi wake. Amai vatevera. Vari rimwe Saka amai ndo vakutevera kwaenda mwana. Amai. Pakuita chemeyo. So Saka I think also handika probably then mukadzi she needs to be so careful. Because now it shows kuti ukama takuenda pa point ya Muparinga is very important. She's very careful because atoratidzwa ne these two kuti isusu ukama hwedu wakasimba. Iwe uri mutorwa ndozvarotoudzwa. Usambofunga anything. So what she needs to do is to be very careful and very intelligent. So she needs also kuva so humble. Handika atry kuona kuti how omaniza sei chinhu ichi handiti haakwanisi even kuitaura kumurume wake. Handiti but maybe zvaangatiita kuti mukufara imomo anopota achiudzawo murume wake mbijana kuti iwo mama wakauya ngondiziviswa ndivagadzi nezvandaida kuvabikira nokuvagadzirira usaite basa kutotrai kuda kuti ndinoda kuti udaro ngaatrai kuda so intelligent so that murume next time anoti mama wari kuuya kayo uyu odi ogadzira tusapatina obika usika kuti ndida kuitengerewo dress ndakuti ada kutrai kuapply wisdom because akada kutrai kurwisa chinhu chaawine point yaMuparinga becomes very difficult. So Prof, me I'm with Mr. Muparinga there. No. Rudo rwamai neruro rwemukadzi rwakasiyana. Mukadzi unokwanisa kureplace mumwe akaenda but amai will always remain amai. Amai will always remain amai. And vanamai mukasavangwarira they become dragons and pythons and anacondas that will swallow their children, destroying vana marriage yevana vavo. Vanamai kuto ndo imwe hondo inofanirwa kuitwa nemurume iyoyo kugona kumisa mai vake ukasangwara. And the number one cause of divorce, inyaya dzema-in-laws nema-outlaws. Ndizvo. Kutopfura dzekukambura idzi. So kana pane chinhu chatinofanirwa kungwarira chinodestroy, and this is universal. It's not just amongst in sub-Sahara. This is universal. Kana kune chinhu chatinofanirwa kuratidza kuti uri murume kugona kumisa mai vako. Ndi mai vako havasi mukadzi wako. So there are stupid men who say, I want to marry a wife like my mother. I want to marry No, you are not qualified to say that. Bvunza baba wako. Ndongo akarora mukadzi. Bvunza baba vako. Ndongo akarora mukadzi. Aitotama nawo. Takachitaura vamwe vekuti baba vakazoti havasi kurara neni mai venyu. So varume pana chimwe chinhu chinoratidza kuti uri murume hakusi kungogona kumaneja mukadzi kugona kumaneja mai vako because vana mai want power and control. Come on. And the power and control, and again it's a spirit of brotherhood.
fighting brotherhood. It's Cain and Abel. Nekuti vanhu vari kunetsana varoora mumusha imomo. Mai vakambouya vari muroora. Vari kuda kukwatisa umwe muroora wari munyowani. It's Joseph and brothers kind of fight. Yeah. So, chekutanga problem hombe murume. Because he has failed to manage competing interest in his life. Muupenyu hwemurume mumwe nemumwe mune competing. There are women who are competing for power and control over you. When you win with your mother, you are going to struggle with your wife. And you must win with your wife. Paruto wa winner, tete vakamira vada kutokontrola. Paruto wapedza mwana musikana akamira vada kutokontrola. So a man must rise above the competing interest that wants to control him. Ukaona wawina vana mai vanoda kumiswa ukasangwara, your mother can destroy your marriage. You find it nonsense where varume vanenge vachinetseka izvozvo kuti mukadzi wangu namai vangu vari kurwira city. And isinozotanga kukansela tauri kuti aiwa wawadecide kuti agare ndiye anogara. But that shows you kuti mai ava vapinda inonzi psychology a devouring mother. Kuna vana mai vanomedza vana because havasi kuda vana kuti vabude mudumbu. Vanoda kuti mwana arambe ari mwana. Handiti mwana achiri akaruma zamu ramai vake ngaabve kuzamu ramai aende kuzamu remukadzi. Ndio chinoratidza maturity ichocho. You have to show maturity to say, Mama, you are now crossing boundaries of being a mother. Yes. And what it shows. Kweli vanhu unotanda botso Muparinga. Hautandi botso. Ndimwana wenyu handisi murume wenyu. And we must also stop this nonsense of wanting to husband our mothers. They are our mothers. They are not our wives. So, you are my mother. I love you. I respect you. But this is my wife. You need to protect your wife. Yes, I need to protect my wife. Because what this man is doing is he's creating a vicious, perpetual circle. Zvaari kuitwa namai vake ndo zvichaitawo mukadzi wake kumwana wake. There needs to be someone who has senate who says it stops with my mom. And what it shows you is probably baba vakafa. Prof, I think also, okay, fine, that's a good advice, even a prof. But throughout mukadzi, you should be very careful. Of course. Because iye akanogara pasofa handiti aine murume achiti, right mama, this is my wife. Amai wachati, ari kufurirwa neichi uidye nyoka. Bhozi mai waratidza kuti muroora wakadii wakamumaka bhozi wari kuswera wakamufunda mwe. Effect kuti amai vakanogara kumba she is very careful. Oenda kuupi mwana wako oenda atopa tight. Prof ari kutotaura at a stage where nyaya iri kutotanga. But in this issue murume atoisa nyoka pai mumba iri kutomedza wana. Saka mukadzi akufanira kutochenjera. Bhozi akangotenda unogara pasofa achiti akawanda nemurume achiti tsiura mai wako, mai wakazvibata. Anodedzerwa nevamwana mai wasati akamboona wana sizonzi wauzvizva zvikuru pano uda kuchikidzira mai ako panapa iwewe uri mwana anotorwa even kuhama dzake dzinofonerwa mukatunza munhu ada kutivhundutsira mumusha medu. So amai avo ari very tricky, but that's a good point because iwe unofanira kumira uchitaura mai wako kuti mama zvakanaka. No, but she can't deal with the mom because you know when things go sour between her na amwene, it goes sour for life. Iye ngaende anomire kuseri kwemurume wake. Iye ngaite fofa kuna mai ngafugama ngaite role yake semuroora fofa seri kwemurume wake. I think isusu varume tinomboti we expose our women. Of course. Nana mama wedu. Because my vangu, she feeds on me more than anyone else. Ndikaudza kuti muroora unyari kundikanyanditira zvakati vachamira neni avachafungisisa kutsana kudzamisa munyaya iyoyo vanomira nemwana wavo. And vana mai vari selfish. Vana mai vari selfish. Mwana kana kuine chinhu chinoratidza kuti wamurume kugona kumisa mai vako. And patiri kuti kugona kumisa hakusi kusavada. You love her, but there must be boundaries of your love for her because you have another woman. You know kuti mai vangu vakauya mumba kwedu isusu vakaona ini nichibikira mukadzi wangu inini hazvaitire zvakanaka. Vakaenda kumba kwehanzadzi yangu vakaona hanzadzi yangu ichibikirwa nemurume wake vanoti anoda mwana wangu. Ini kwangu anoti akadyisa mwana wangu. So it's one thing that shows that you are a man to be able to create boundaries where upon your man hitherto shall thou come but no further. And also boundaries for your wife
hitherto shall thou come but no faith. And then manage, because vane ma competing interests and vanhu vese vanokuda, manage them so that their love does not destroy each other's love. Tinotenda, siyabonga. Thank you, Prof. Asante. So mbvunzo yekutanga ndotangana navamarufu ndotangana Chero kuita rinozoda kupinda pakati kuti legally. Okay. Point to Ruto, guys. Panel my competing interests. That's very true. We just need to learn how to manage. I like your presentation, Kudare, where you explain the concept of father as a man. Do you know what I mean? You never want to be in a position where you have to choose either between your mother and your wife. That's true. These are two different women. She breastfed you for 9. This one will breastfeed you for the rest of your life. Oh yes. She carried you for 9. Perhaps this one will carry you until you die. I can say, because I can't come to my cage. We may about 100 something cages. These people are different, but trust me, drama. But very different, but I in one room, but drama jet. Of course. That's why it's never recommended to Garana Amwene Nemrora. Chimashana say. But most importantly, Mukadzi, Kanawe and family man, it's your responsibility as a husband to protect her. Yes. That's true. I'm not saying protect nonsense, but protect. Because Uruto yam system is rigged to Dara. It's rigged to Dara. No, in Nashona 1, 2, 3, wow, certain things have changed. So at times change is not easily acceptable. Yes. So I think the key word we're going to share is wisdom. Oh yes. Wisdom. The arrangement is we want to go and stay in there. What is your mom doing in that house? No matter how much you love her, but the moment she moves into that house, now that's crossing my boundaries. That's the house we'll give her. But you cannot indeed. And also, it's also a message to my parents. My boundaries are healthy. Promote the stability of your children. A number of marriages, Prof, are also strained because of my external forces. When I don't go in a marriage, I don't go mark. It's so which is why I was notice man wonder kunzakazoramba nemukadzi strain iruva kunze tinotenda powerful. Mbunzo wedu wechipiri muchikamu chedu chokupesera. Varume ndinoda mundibatsirewo. Ndakaita chihure kusvika ndaita mwana kunze. Asi dambudziko ataura kudaro ega tikuseka hatina kuti zvakaipa kungoseka zvakanaka here paketi aiwa kungoseka tinotenda. Varume ndinoda mundibatsirewo. Ndakaita chihure kusvika ndaita mwana kunze. Asi dambudziko ravavepo nderekuti mukadzi ava kuti ndikamupa mari anotenga zvinhu the likes of mombe achichengetedza kuhama dzake ini ndisingazivi. Then pandinozoita find out anoti yange iri surprise. So pakaitika 3 occasions dzaakaita same things ndisingazive, but later zvozobuda ndoziva mukadzi wangu ane chaari kuviga, achiri kuita here kugarika naye. Ndikatengera Marufu. Yeah, this guy problem yaita hombe. Ona type yemukadzi uyu ari kupanisha murume kuti wakamboita mwana kunzi. Saka anenge ari kuti ukazontaurira sei tinongodzokera panyaya iyoyo. Havana kuwana time yekutaura nyaya zvakanaka open na forgiveness. Ikaunta yaari kurohwa. Saka mukadzi zvaari kuita zvokuzovanzirawo murume izvi manje. Si tiri varume hatizvifarire zvinhu izvi. Saka anogona kumupa warning because ukakusi kuita mwana kwemombe guys. Aiwa asi mwana hatumari tushoma. Aiwa chimbozviitire chimwe ndisingazivi nini. Atoya nemunhu anofamba. Wakatoya nemunhu kamuenzi kasina mazino kakatoya mumusi. Ochema mombe. Ukaudza kamuenzi kasina mazino. That's small. Aiwa kasaka but my wrongs doesn't make ake my right. Principle, guys. You don't right a wrong by another wrong. I know, yeah, I think I don't know. Ndizo but kana mukadzi ari andizive mukadzi ari mushano tenga mombe kuti ndiani murume asikazivi arikutova kaimba potse mombe ndedzana baba exit plan mdara exit plan asina pokati of course so Muparinga is right on a point kuti I think nyaya murume anga achifunga kuti yakagadziriswa
but murume ataura pachena I think mustatement yake taseka zvedu but ataura hanzi ndakahura kanzwa murume akunyora kudara ana kuti ndakabuda mumba ati ndakahura saka zvarotara kuti ndaibatwa ndichiregerwa ndichibatwa kusvika ndazosaka mukadzi ari kuti saka patoni maissues nyaya yake haina kugadzirwa saka ari right pakuti achiri kugarika naye here which is a fundamental question kuti achibhozi mubvunzo watina ndekuti mari ari kutengesa mombe imari yani imari yake here imari yako here unenge wamupa on what grounds bhozi una munhu akutenga mombe mukadzi imari ndiari kutenga mombe imari yani ndiori kumba here uchida kukavha here kuti uvharire nyaya yako saka iye ubva atenga mombe asingakuudzi saka iexhibit mukadzi ari kuda kutsvaga weye kuti kana zvinhu zvangu zvikanaka ini ndoita sei ndoenda ngaagadzise nyaya ngaataure kana ari kufunga kuti bhozi ini handifunga kuti achiri kumuda bhozi mubvunzo wangu bvunza ana angoti achiri kugarika naye timi vanhu vakadai vanogarika nawo here tione kutamba kuti ari kubvunza ka bhozi ati ndakahura ana akazotendeuka here chihure chake ichi mumubvunzo ka wanguti nyoro kuti wangomana ndakahura mukazoita sei mukamira here kuhura kwacho bhozi mubvunzo ima kuti achiri kugarika na timu rakadai adzi timu iri rakadai katarumbirira rinogarika naro rinotenga mombe kana kuti ukamuna kutenga mombe ari kuti tisiyane saka that's the question he needs to ask himself achiri kuda mukadzi uyu here kana kuti ari kuti guilty since ndakahura zvakanaka kuti tiparadzane ende pane also daite kubvunza mukadzi iwewo murume uyu sinzi wakutenga mombe imombe ichihure heyo tiri kubvunza zvakawanda saka nyaya haina kugadziswa saka I will stand with what also Muparinga was trying to highlight kuti I think nyaya haina kugadziriswa ida maissues ada kukliwa for me you see a lot of things that are very very disturbing. Of course we understand context yacho iripo iri kuoneka kuti pane infidelity yakaitika but number one ndine problem nemurume anoita problem mukadzi wake akatenga mombe. Of course we need to look at the context but the idea kuti mukadzi wako atotenga mombe usingazivi ukaona uchita problem now well I have a problem with that but in the context of this marriage it's very clear that the marriage is now in a state of dysfunctional functionality. It's dysfunctional but imota yapinda safety mode because the problem is with you after wahura makaita family therapy here. Now how did you solve this problem because mukadzi asisina security he says I'm not sure with you anymore asisiri secure so ari kuita sei ari kuti regai ndigadzire exit strategy whilst in this state of dysfunctional functionality regai ndipinde musafety mode yekuti in case zvinhu zvinoitika futizvi ndinowana pekunowira so what it shows you is bamnini marriage yenyu iri mustate of dysfunctional functionality and iri kuda kuti igadziriswe toita rehabilitate. What measures have you put to reassure your wife that she is safe and secure with you because ari kugadzira exit strategy yake but then also arume amfanwa kushamisika mukadzi akatanga kuita zvinhu zvake because hakuna marriage in a full disclosure hakuna. That is a myth that we should read ourselves. Kufungira kuti munhu waunodanana naye uchirara naye mugumbeza mukadzi wako murume wako achakuudza zvese. We need to rid ourselves of that lie. Iwe mukadzi wako anokuudza here akapinda mutown iwewe ukapinda mutown akapinda mutown ukaona vakadzi vane utakataka express unosvika kumba here uchinotaura kuti ndazoona unongoona wonyara wasvika kumba unomamurisa kuti tazoenda taita program tapedza podcast. The idea of full disclosure is a myth. The day we accept it you are not shocked kana ukabva kuti mukadzi aita atenga mombe yake especially in a context where there is infidelity at play. This shouldn't shock you. You are expecting too much. Bozi mombe inopi zita full disclosure leipa zita marriage ndara chitoro chokwadichi akuna ine madziyadzo daita yavhura musoro yavanhu mudhara unovhunduka zvinhu zvakachengetwa musoro. Phathisani, do you know how many times wakadzi vavanhu vari married they are being asked out every time ndopanonzwa yachiuzato exactly ndosaka vachinyarara pamunenge muchiita muchikambura samukamburi ukaratidzwa imwe style handinobvunza wakaidzidzira kupi saka anongoakanyarara haya vakadzi vedu tisi totowadzidzi
Zvoti ndisiswere mukadzini pamba kuti adzi unorowa so. Aiwa tichitotodzidzisa madzimai. Waiwana kupi? Aiwa isi tinoto Waiwana bonde ati murume izina artist. Pindura mubvunzo. Aiwa murume ndozvaanogara achitofunga kuti nhasi bozi uri artist bonde rotoda artist kuti nhasi tingaita sei. Spider-Man. Uchikwira nemadziro. Murume ize unofana kutosvika pamone ukasaita ati zvakari kuda wazvironga unozochema unonyora tsamba kudare. But tinotenda, thank you very much ndotanga nemwamparinga vamarufu sorry your take kuti marriage haina full disclosure. Do you agree with the professor? Marriage haina full disclosure. Ndotanga kutozvinzwira panapa. Mimukudana pachena mukadzi wenyu zvese muziya. Ndo zvinofana kuzviripo. Unobuda pachena zvese. Ini handichikuramba ba. Ndatinoda kutozvidzirawo pano. Padare. But nguwa yese ikaita. Titaure here mari yese mapotato. Nguwa yese. Tinokusvika ayo. Muri kuti kunenere. Baba ini ndofana kunge. Ayo munobudira pachena pazvinhu zvese mukadzi wenyu. Ini ka. Sababa. Listen. Mukadzi wangu ndiye anobudira pachena. Boss akabuda pachena pa every issue. Unoita problem. Ayo kana. Shamwari yenyu anditi you're looking good. Because unofana ita inonzi self-edit. Self-edit. Prof. Ndochengetedza marriage izvozvo. Kwete ngoti zvese jwawo. Dzakaona zvinotochengetwa nokutonyarara. Kuti anyengwa mutauna anokuudza. Ayo dzasinya yakaidzokubudira. Tangotaura full disclosure pazvinhu zvese. Pane zvaidzasinya yakati kuti tikuti zvinhu zviri important in marriage. Izvo kuti munhu asakana akanyengwa ndizobvunza kuti wanyengwa uchinzi chii. Andinoda kubvunza because wauya nenyaya yakadaro. Saka ichikuti pane izvo zvazvina basa izvo kuti munhu apindawo mutauni akaenda mutauni ndiri panapa akade. But are you okay kuti mukadzi ane pfimbi dzaasingafani kukuudza? Ndo zvandinoda kuramba izvo. Dzimwe dzinozikana nehama dzake iye mukadzi. Ndinotofunga kuti ukatoona uri mukadzi abva kunozvara saka hama dzake dzamudedza pasaidzi dzikati tikudzorese tikupe ndove yenzou chikudzoke kuti murume wako afare. Izvi zvinhu zvoku asi nyaya dzekuti even unonditsanangurira ndoti saka kuti ndiite sei whether kwakakudiki kana uri mukadzi wangu. Tiri kuti zvamuri kubvunza kuti full disclosure chii kuti mukadzi wangu ine anotenga mota. Pane zvangu. Indoreka kuziva here. There are petty issues of course. Vamarufu. Pane zvinoitwa nemukadzi zvausingafanira kuziva zvasingakuudzi. Zvekuti aenda kunhingirira mwedzi kumwedzi apedza ndapiwa mari yangu nehama dzangu ndichengete ndisako. Kuti mukadzi wangu apiwa mari nehama dzake ogara naye mumba. Is right. Kune zvimwe zvokuti haafanira kunge achikuudza ende afanira kuziva kugara mune kaspace kakara kari right kari healthy because uchanzwa dzimwe nyaya dzinokuuraya Unotozaurara mudari. dzinokuuraya beta ugari wakadaro. Ndiye munhu wandakambodheta rimwe gore ndazisiyana naye sisi wake ndasangana nawo. Mamuri kumaini here baba. Wakaoma nemanjuzu ari pari aya wayagona. Taidheta njuzu. Kumaidi kundiudza. Kumamemedzi baba. Saka aindisiya vaindisiya. Iye hambo akandiudza torambana ka. But varume. Smart kaita kari extra kai. Munaidzingirira nhunzi mumba netawo. I hate flies. Achidzimanyisa kuti. Ayo. Uyu akararama munyaya iyi nokuti akaudzwa zvenjuzu kuti mama muri mumvura mukadai makaenda. Ndikuti dai tiri kutaura nyaya uyu akadiscover marriage kuti munhu yandazvimanjuzu. Munzwa here he was going to be also in trouble. Saka kune nyaya dzisingafanira kuvigwa. Ndofunga pane zvausingafanira ngatitaure zvemapeti izvi zvamataura zvokuti inini pamwe ndaona mukadzi akashama mutauro ndosikuti dhisikasa patable. Unoziva kuti kune vanhu nyaya dzisingafanira kuvigirana. Aiwa kune mayouth nigirigini mbeumo kune mayouth izvozvo wokuti musikana wari kudanana naye mukadzi wechikwambo kana kuti musikana wari kuti take naye uchiita take naye kumusha kwawo mukadzi wechikwambo musi wauda kudanana naye pawamukuti ndokuda yobva tadanana toda ngokudza wangu ini ndiri mukadzi wechikwambo zvatopera. Saka kana uri mukadzi wechikwambo haivona ubva watoti nefirst day imbochovha wasvika pekuti waona kuti uyu achirana nechikwambo icho ane mashoko abzobva urora chikwambo kumuda uri kundova muri tuini nechikwambo. Kuna akanzi mwana uyu munin'ina wangu
right vakatoziva vatochovhane vana vechifo kuti aya anga ari mwana wangu Wow. tinzi muningi nakasista kangu dziri komeji dzakadaro enda vacharambana bcause amucharamba mashoks aita sei asimba toda kuchengetedza mhurika tinotenda vatatiendeke boss frank tokutendai mablazer tokutendai bluff mid house mune yese pazvese da kuti tipedze nemubvunzo wakadai uyu ndoda kubvunzwa pfungwa 2 kumunhu mumwe chete matelltale signs ekuti munhu achandida uyu matelltale signs ndechida 2 points kuti musha wakuparara wakuenda ndinoona sei because pane vamwe wayo ndinogarira musha vana vangu but pana pandichadiwa saka ndati mungondinongera zvakasiyana zvinhu zviri zvinotaura kuti handichadiwa ndotanga nemi ukatona utongofunga izvozvo mudara itori teutosaine kufunga kuti handichadiwa because usually chakufosa kufunga izvozvo chii because the environment begin to realize zvakadhakwa but problem yedu kana tiri mudenial ndo biggest problem yedu majority of the people vane madysfunctional marriages some of these two think it's working. Yeah, so pretty much, I think the moment you start entertaining that thought, that's a red flag. So far, I'm not my sense in Humbu happy. Could have go. It will seem to. That's one. Second one. I think ukaona ndiro yekukambura yavharwa wakunyimwa bonde ukaona bonde kuti hapasina mukadzi achade kupa bonde kana uri murume kana kuti murume achade kurara newe yasaine uratidza kuti something is wrong. Saka kana because bonde rinobatanidza musha ndo ratichadzokera kumba usiku nasi vanhu vazhinji pano tichadzokera kumba bhozi ririko sapatina iriko unomhanyira kumba kunoitei hakuna chiriko unoswera ko unototi patiri bhozi kuti kumuri kumhanyireiko ipanapa kana pana munhu asina mukadzi kumba andokubvunza tapedza kumuri kumhanyireiko ngatimbotandare timbotaura bhozi hakuna chokumhanyira wada unodya wanototi takamirirwa kumbatanzi mukasire kudzoka bhozi kune chiri kuita kuti mudi mhanye sadza ririko rokubika but kana kusina unodya pagavakava kana uri nyaya yesadza but kumba kana kuine saka kana ndiro yekukambura yadi yavharwa. Then the second thing maybe ukaona mukadzi asina respect newe kana uri murume ndikungoti ndakaposa dai ndiri machinda atingaende kumadzimai madzimai ane zita rawo utaura kuti zvavo zvinofamba sei but kana uri murume ukaona mukadzi asingade kupa respect kuti wasvika pamba wakuona kuti panapa ini handichina chekutaura pana munhu akuita zvake ukataura nyaya yekuti ngatipfekewo zvakanaka muri bai mufundisi mobva makapfeka so pfekawo zvakanaka wanoona iwe usanditaura izvozvo miri ndewanga usoko ukaona pane izvo kuti uda kutaura something but you are being blocked because madzimai kana achikuda they easily submit if you love them. So I think ukaona mukadzi asina respect newe is also a sign that pana akupindura paona because madzimai kana uchimada respect can you break down respect? Respect ndikuti naturally madzimai nditi vakatokiretwa vaine pfungwa yekuzvininipisa pamurume kuti anozoti baba wauya even akarara anototi wasvika nangu wasvika na 11-12 uchibva kumaraunzi anotomuka otokuti ndokuudzisira chikafu chenyere kuti muri right kana andokufonera usati wadzoka kuti dhedha musati mauya muri kusvika nguwai muda kubikirwei nasi ndikubikire anofanira kuseka ndokandisira kadhishi kako last week yakari bo ukanzwa futi wakunzi baby usanzi daddy ukanzwa wakunzi baby usanzi daddy tesaini futi kuratidza kuti zvadhakwa unofanira kunzi daddy museyama baba achipo kuratidza kuti uri baba ukaishuma kunzi baby iwe uri baby iwe baby mainly last point yake indobhesa parespect kupiwa position yako sababa kumurume that's enough. Baba mukadzi kana akanzi beauty haipo but achikuremekedza achikupa position yako sababa marriage yo unoifira but marriage yekuti munhu ari kuita zvaanoda pakaita problem andotokonsulta vepanza achisei wewe mwangu wanzonzi nemurume wakaitirwa zvakati imi panapa ukangona wakunyimwa space yako subfather mumba imomo aiwa kusiyana kuri right position yako respect ndo principal thing inomuvha love uyapiwa position yake sababa wayana position yake samama chakuflowa chino bonde rinotozo kana uchipiwa respect bonda uzonyimwa but ukaona ngeye mazita wakutonzi George
George Tamushi unofungiswa zita rako kuprimary marriage pane omwe kubasa chito kuti bosa mdara shumba George Tamushi anda chipa kuti kwazakira inini kuona mukatauro kaikero kasina kubatwa mumbauza apachisi Prof. Okay, so actually these are like the main reasons that shows you that okay, it's done. Number one is contempt. Contempt. Broken down, it brings in ideas of respect, but the idea says not to be seen as if you exist. As if aupo. Yep. Your opinions are not regarded. They don't matter. It's like, look, chidome tiacha chiri nani panewe. Yeah. When a marriage has come to a point where the husband is showing utter contempt to the wife and the wife is showing utter contempt to the husband, to treat each other as if you are non-existent, that tells you that mvumbi wacho wabva kure. Secondly, when there is no effort or attempt to feel for the other person, to reconcile, or to feel sorry for the wrongs that they've done, when there is no remorse. What's that? Yeah. And you know, when you look at the things that makes marriages difficult, and even issues that have not been clarified, are not issues where you came through and said, sorry, I'm sorry. Those issues may be brought up, but they don't have that viciousness that they had. Koita ma issues ekuti akasvika akatokubata iwo ukabuda ukaenda ukazodzoka after 2 weeks ukati handisirini. Those unresolved issues, and then you say whether you like it or you don't like it, whether zvakakurwadza hazvina kurwadza doiro. When you come to that level where there is no attempt to feel sorry or to reconcile over the wrongs that have been done, and there are wrongs that have been done openly, and then there are wrongs that have been done not because you've done wrong, but she felt wronged. You must be able to come and say, I am sorry because this is how you felt, but this is not what I meant. When you have come to a point where there is open war and then there is stonewalling. Stonewalling is a point where, yeah, baba, quindi. Quindi, mamuka say, when there is stonewalling, we are going to go to quindi. It's, look, whether you are there, you are not there, it doesn't matter. Whether I've wronged you, I have not wronged you, it doesn't matter. It's done. Ini shamwana mwaitaura kuti mukadzi wangu mazuva ekutanga ainisira sadza ndasvika ndichibva kubawa aimuka ondidziyisira ndodya ndoita sei ndikarara ndisina kudya airwadziwa hanzi mazuva ano ndoti ndikamuka ndotoona ari dya ndiye sadza tinotenda dare remachinda siyatiponga kakulu nenguva yamatipa ngatisangana nemuchikamu chedu chinoteera next week musi wemonday every monday na7 tinobuda pamapages akasiyana-siyana ende udza shamwari yako inolike Facebook page redu dare remachinda chingave iri Instagram ingave iri TikTok enda unolike dare remachinda tokutendai nerutsigiro rwenyu tinotenda Gweta tinotenda Professor vabvangeri vangu tinokutendai so much musakanganwa vada kuadvertisa nesu batai nhamba dziri panapa dzakanyorwa dzichipo ndo anoita kuti basa renyu riende kumberi taurai naye chipo mabasa enyu tinowapusha kusvika kwaanosvika Boss Frank netimu yenyu wabledza nese pazvese ngatisangane next week dare remachinda siyandibonga taura zvakaoma zvatinote kutaura kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda dare remachinda varura runyararo from pain to healing kubva murima kukwenda kushedza tinotaura